ফ্রেন্ডস, আমি নিবেদিতা চলে এসেছি আজকেও আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখতে হবে কি আর্ট আছে। সবসময় আর্ট তো ভালো লাগে না, আর ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে। আমি তো একদম প্রফেশনাল আর্টিস্ট নয়, সেই জন্য মানে আর্টের যে সবসময় ভালো থাকবে তাই নয়, বিভিন্ন কাজের ফাঁকি আমি আর্ট করে থাকি, তো সেই জন্য ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে। প্লিজ একটু দেখে নিও। আমি এখানে একটা পিঙ্ক সানসেট সিনারি আঁকবো আর কি। তো সানসেট সিনারি, সেটা পিঙ্ক সানসেট আর কি নাম দিয়েছি। তো সেই জন্য পিঙ্কের ব্যবহার করছি আমি এখানটায়। ব্লু আর পিঙ্ক মিক্স করে স্টোনটার ওপর বেশি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এখানে কালারগুলো নিয়ে নিয়েছি। তো হোয়াইট, ব্লু আর পিঙ্ক মিক্সড করে ওইখানটা একটা স্টোনের ওপর বেস করে নিলাম। আমার এটা পিঙ্ক সানসেট, তো সেই জন্য আমি এখানে ইয়েলো টাচ দিয়ে নিচ্ছি। নিচের দিকটা আমি এখানটায় ব্ল্যাক ইউজ করছি, ব্ল্যাক কালার। ব্ল্যাক আর ব্রাউন দিয়ে এটা করে নিচ্ছে। তো এইদিকেও একটা আমি ব্ল্যাক ইউজ করছি এখানেও। তো এখানে ব্ল্যাক ইউজ করে এখানটায় একটা দূরের দিকে সিনারি করে নিলাম। তো এবারে আমার এখানে একটু সানসেট সিনারিতে রিফ্লেকশন, সানটা যে ডুবে যাচ্ছে সেই সময় এখানে আমি ট্রিম করে নিচ্ছি।
আর সানসেটের সময় যেহেতু একটু ব্ল্যাক ব্ল্যাক হয়ে আসে, তো আমি এখানটায় গাছগুলো ব্ল্যাকের ওপরেই রাখছি। তো এবারে ট্রির ব্রাঞ্চগুলো আর হয়ে গেছে। এবারে গাছের পাতা, গাছটাকে ঝাঁকড়া করে নিচ্ছি একটু। তো এইগুলো একটু গাছের নিচের দিকের পোর্শনটা একটু মোটা মোটা করে নিচ্ছি। আমি একটু ডিপ করে নিচ্ছি। হোয়াইট কালারগুলো ধারে দিয়ে তো গাছটাকে আমি একটু ব্রাউন আর হোয়াইট দিয়ে হাইলাইট করে নিচ্ছি। আর লেকের ধারে তো বার থাকবেই, না হলে তো আমার একটা অসম্পূর্ণ লাগে। তো আমি এখানটায় একটা যেহেতু স্টোনটা ছোট, তো সেই জন্য মানে আর কটা বারটার থাকলে হয়তো ভালো লাগতো, কিন্তু ছোট স্টোনের জন্য আমি একটাই বার করলাম। মোটামুটি আমার এটা এইরকমই দাঁড়ালো সিনারিটা। একটু ব্ল্যাকের টাচ এখানটায় দিয়ে দিচ্ছি, ফাইনাল টাচ। তো আমার পিঙ্ক সানসেটটা এরকমই দাঁড়ালো।
ট্রিগুলোকে আর একটু হিউজ করতে চাইলে তো মাথার ওপরের দিকে আর একটু বেশি করে পাতাগুলো করে নিতে হবে। এটা নিজের মতো করে করে নেওয়া যায়। তো আমার লেক সিনারিটা এরকমই, মানে আমার তো খুবই ভালো লাগছে।